ఇప్పుడు 5 సెకండ్లలోనే సిటీ యాంజియోగ్రామ్. మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, హైదరాబాద్. వాళ్ళకి మీరిచ్చే 5 టిప్స్ ఏంటి టు స్టే హెల్దీ? మెన్ ఆర్ ఉమెన్ లైఫ్ లాంగ్ ఫాలో అవ్వడానికి ఏం చెప్తారు? హలో అండ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ హెల్త్. దిస్ ఇస్ మీ కావేరి శెట్టి. ఆర్ యూ ఫిట్నెస్ ఎంతూజియాస్ట్ ఆర్ ఏ కౌచ్ పొటాటో? ఈ పొటాటో ఫ్రై విన్నాం అండ్ ఆల్సో పొటాటో కర్రీ విన్నాం, ఈ కౌచ్ పొటాటో ఏంటి అని అనుకుంటున్నారు కదా. ఎస్, చాలామంది అదే పనిగా సోఫాలో కూర్చొని రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తూ మంచిగా తింటూ అండ్ ఆల్సో నెట్ఫ్లిక్స్ బింజ్ వాచ్ చేస్తూ ఉంటారు. వీళ్ళందరికీ చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. జిమ్కి వెళ్ళాలన్నా, ప్రోటీన్ విషయం, వెయిట్ లాస్, ఇంచ్ లాస్, ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్, ఎన్నో. అండ్ ఆల్సో జిమ్కి వెళ్ళే వాళ్ళకు కూడా ఇంకా ఎన్నో డౌట్స్ ఉంటాయి. సో ప్రతి ఒక్కరికి కామన్ డౌట్స్ అండ్ ఆల్సో చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ క్లియర్ చేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు న్యూట్రిషనిస్ట్, ఫంక్షనల్ మెడిసిన్ ప్రాక్టీషనర్ అండ్ ఆల్సో హెల్త్ కోచ్ విప్లవ్ రాజ్ గారు. హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ ఆల్సో ఫైన్. అంటే ఫిట్ కాదు బట్ ఫైన్. విప్లవ్ గారు, ఇప్పుడు చాలామంది విమెన్ స్ట్రెస్ వల్ల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఫేస్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే 5 టిప్స్ ఏంటి టు స్టే హెల్దీ? Stay healthy. First thing, to regulate their glucose in the body. Anything, as we discussed, starts with hyperglycemia. Too much of glucose. Even stress lo kuda too much of glucose rush into the blood lo. So they can either start some exercise routine or aerobic routine, strength training, where they can utilize that glucose properly. So utilize avane glucose evaithe untudo, that goes and creates a lot of havoc in the body, and every disorder is very much linked to either hyperglycemia or hyperinsulinemia. So దాంతోనే స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ దే షుడ్ రెగ్యులేట్ దర్ గ్లూకోజ్ ప్రాపర్లీ బై నాట్ ఈటింగ్ జంక్ ఫుడ్, ఇన్ఫ్లమేటరీ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి. సో ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి. సో దే కెన్ మెయిన్లీ ఫాలో దిస్ థింగ్. అండ్ సెకండ్ థింగ్, cosmetics also plays very important role in hormonal imbalances. Most cosmetics are very, very rich in xenobiotics compounds. Xenobiotics are nothing but a class of toxins where xenoestrogens are very much predominant in them. So xenoestrogens are nothing but, again, they mimic estrogen function in the body, and they try to go and sit in the estrogen receptor. So the estrogen చేయాల్సిన పని చేయకుండా ఆపేస్తూ ఉంటుంది. That's where your pituitary gland, again hypothalamus, gets confused about those things. దానివల్ల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కాస్మెటిక్స్ అవాయిడ్ చేయాలి. అంటే మోస్ట్లీ ఏమైనా పెట్టుకున్నా కూడా ఒకేషనల్గా, బట్ ఎవ్రీడే మేకప్ అనేది కూడా ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ దేర్ హార్మోనల్ హెల్త్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ టాక్సిన్స్, వాట్ ఎవర్ ద కుక్వేర్ యూర్ యూజింగ్, కిచెన్లో వాడే కుక్వేర్, టెఫ్లాన్ కోటెడ్, ఇవన్నీ కూడా ఆపేయాలి. అండ్ డిష్ వాష్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు యూజ్ చేసే కెమికల్స్ కానివ్వండి, సర్ఫేస్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్, వీటిలో కూడా చాలా టాక్సిన్స్ ఉంటాయి. సో వీటితో కూడా హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఉంటాయి. సో ట్రై టు షిఫ్ట్ టు మోర్ ఆర్గానిక్ మెథడ్స్ టు క్లీన్ థింగ్స్. చాలా చాలా బ్రాండ్స్ వచ్చాయి బయట మార్కెట్లో. టేక్ ఏ రివ్యూ, అంటే మంచి రివ్యూస్ ఉన్న బ్రాండ్ సెలెక్ట్ చేసి ఆల్ ట్రై టు షిఫ్ట్ టు ఆర్గానిక్ మోర్ దాన్ కెమికల్స్. ఇంట్లో మోస్ట్లీ కెమికల్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమున్నా కూడా, ఈవెన్ ఫ్రాగ్రెన్సెస్ ఉన్నా కూడా అవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. ఒక యూజ్ చేసినా కూడా ఒకేషనల్గా తప్పించి ఎవ్రీడే బేసిస్ మీద యూజ్ చేయకూడదు. అండ్ డెఫినెట్లీ దే షుడ్ డూ సమ్ మైండ్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ టు రెగ్యులేట్ స్ట్రెస్. సో ఎప్పుడైనా కూడా ఏ ప్రాబ్లం అయినా స్ట్రెస్తో రాదు. స్ట్రెస్ని రెగ్యులేట్ చేసే మెథడ్ బాడీలో లేనప్పుడు దట్ విల్ టర్న్ యాజ్ ఎ డిసార్డర్. సో స్ట్రెస్ డెఫినెట్లీ ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ స్ట్రెస్, బట్ దాన్ని రెగ్యులేట్ చేసే మెథడ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి. సర్టెన్ మైండ్ఫుల్ యాక్టివిటీస్ లైక్ మెడిటేషన్, బ్రెత్ వర్క్, జర్నలింగ్, స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ విత్ లవ్డ్ పీపుల్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ విల్ రెగ్యులేట్ దేర్ స్ట్రెస్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. సో దాన్ని క్రోనిక్ స్ట్రెస్ డిసార్డర్స్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండవు. So when they do all this kind of things properly for certain months, and they try to inculcate this as a lifestyle, then melly they can come out of these things. Okay. But chronic hormonal imbalances issues lo matram definitely they should come into the functional medicine program, and then they need to try to avoid all these things what are we discussed. ఒక 3 హ్యాబిట్స్ మెన్ ఆర్ ఉమెన్ లైఫ్ లాంగ్ ఫాలో అవ్వడానికి ఏం చెప్తారు? Yeah, first thing, movement is medicine. సో మీ లైఫ్లో మూమెంట్ కంపల్సరీ ఉండాలి. బికాస్ ఇవాళ మీరు ఫుడ్ తింటున్నారంటే, ఒకప్పుడు మనము ఫుడ్
రావాలి అంటే వీ యూస్ టు హంట్ ఆర్ వీ యూస్ టు క్లైమ్, వీ యూస్ టు మూవ్ టు గ్యాదర్ ద ఫుడ్, లైక్ వీఆర్ ద ఫుడ్ గ్యాదరర్స్, రైట్? Yeah. సో మూమెంట్ లేకుండా ఫుడ్ తినకూడదు మీరు ఎప్పుడు కూడా. సో ఇప్పుడు మీరు మూవ్ అవ్వలేరు కాబట్టి, అంటే పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి యూ హ్యావ్ వెహికల్స్ టు మూవ్, సో అట్లీస్ట్ ట్రై టు హిట్ జిమ్. సో జిమ్లో పర్సనల్ ట్రైనర్ సూపర్విజన్లో మీరు ఒక 1 hour ఆఫ్ రొటీన్ ఉంచుకోవాలి ఎవ్రీ డే. సో డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ health condition and fitness condition, you try to progress slowly, but you need to move every day. అది ప్రతి ఒక్కరు ఉంచుకోవాల్సిన హ్యాబిట్ ఇది. అండ్ సెకండ్ థింగ్, రెగ్యులేటింగ్ యువర్ అల్ట్రేడియన్ అండ్ సర్కేడియన్ రిథమ్. అల్ట్రేడియన్ సర్కేడియన్ రిథమ్ అంటే ఏంటంటే, మీకు మార్నింగ్ టైంలో దెర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ హార్మోన్స్ విచ్ వర్క్స్, అండ్ నైట్ టైంలో దెర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ హార్మోన్స్ విచ్ వర్క్స్, అండ్ దిస్ ఈస్ డిసైడెడ్ బై ద నేచర్. మనం ఇవాళ 9కి పడుకోవాలి, 10కి పడుకోవాలి అనేది మన వర్క్ కల్చర్ డిసైడ్ చేస్తుంది. Someone who got night shift, they are sleeping in the morning. Yeah. Someone who's having a midday shift, they are sleeping in the late nights. Or even someone who's having a right work culture uన్నా కూడా నైట్ టైం బింజ్ వాచింగ్ చేయడము, సిరీస్ చూడడము. సో యూ ఆర్ డిసైడింగ్ యువర్ ఓన్ స్లీప్ సైకిల్, రైట్? బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్. వీఆర్ లైక్ క్రియేటెడ్ బై ద నేచర్, రైట్? సో నేచర్ ఎగ్జిస్టెడ్ బిఫోర్ వీ కేమ్ ఇన్. సో అంటే మనం రాకముందుకే చెట్లు, ఈ యూనో ద డే టైం, నైట్ టైం, ఈ సీజన్స్, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ ఉండేవి. ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్లో మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యాం. ఓకే. సో మనకు నచ్చినట్టుగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సర్టైన్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ ద హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ బాడీ, ఇట్స్ వెరీ మచ్ డైరెక్ట్లీ లింక్డ్ టు మెస్సింగ్ అప్ విత్ దేర్ ఐదర్ సర్కేడియన్ రిథమ్ ఆర్ అల్ట్రేడియన్ రిథమ్. ఓకే. సో వీటి మధ్యలో సినర్జీ కంపల్సరీ ఉంచుకోవాలి. ప్రయారిటైజ్ స్లీప్ అట్ ద రైట్ టైం. సో దీన్ని అసలు కాంప్రమైజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దే నీడ్ టు హిట్ ద బెడ్ వెరీ ఎర్లీ, అండ్ దెన్ దే షుడ్ ట్రై టు వేక్ అప్ బై ఎర్లీ మార్నింగ్ అండ్ టేక్ ద ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్లైట్. సో ఈ రొటీన్ కంపల్సరీ ఉండాలి. నో మ్యాటర్ వాట్, ఆల్వేస్ ట్రై టు ప్రయారిటైజ్ దిస్, బికాస్ ఎవ్రీ డిసార్డర్ స్టార్ట్స్ బై మెస్సింగ్ అప్ విత్ దిస్ ఫ్యాక్టర్. అండ్ థర్డ్ థింగ్, నెవర్ గెట్ అడిక్టెడ్ టు ఎనీ సబ్స్టెన్సెస్ లైక్ స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్, డ్రగ్స్. ఇవి ఏంటంటే మీకు టెంపరీ రిలీఫ్ ఇవ్వచ్చు, కానీ ఇన్ ద ఎండ్ అవి లాడ్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ డిస్రెగ్యులేషన్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే డిపెండెన్స్ క్రియేట్ చేయడము, నెక్స్ట్ టైం అదే ప్రాబ్లం వస్తే ఇది ఉంటేనే క్లియర్ అవుతుంది అనే ఒక కైండ్ ఆఫ్ జోన్లోకి తీసుకెళ్ళడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇనీషియల్లీ మీకు ఆ ప్రాబ్లం నుంచి బయటికి వచ్చినా అని అనిపించినా కూడా ఫ్యూచర్లో అది ఇంకా ఎక్కువ ప్రాబ్లంలోకి నెట్టేస్తూ ఉంటుంది మిమ్మల్ని, బికాస్ హెల్త్ ఇష్యూస్ రావడము, మెంటల్ బ్రేక్ డౌన్ అవ్వడము, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి సో మూమెంట్ ఎవ్రీడే, proper synergy between ultradian and circadian rhythms, and no substance abuse in any form. These three are enough to empower, like anyone can empower themselves. గుడ్ లైఫ్ స్టైల్. Yeah. అండ్ ఇప్పుడు జిమ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ కార్డియో చేసి మిగతా ఎక్సర్సైజ్ చేయడం బెటరా, లేకపోతే నార్మల్ ఎక్సర్సైజెస్ అంతా రొటీన్ ఫినిష్ చేసుకొని తర్వాత కార్డియో చేయడం మంచిదా? Again, that depends upon their individual requirement. So ఒక ఇండివిజువల్ వచ్చినప్పుడు ఒక రిక్వైర్మెంట్తో వస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. సమ్మన్ హూ వాంట్స్ మజిల్ గెయిన్, సమ్మన్ హూ వాంట్స్ కార్డియాక్ హెల్త్, అండ్ వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్స్ చూసుకోండి. లెట్స్ సే ఇఫ్ దేర్ హెల్త్ కండిషన్ ఇస్ బ్యాడ్, లెట్స్ సే ఇఫ్ దేర్ కార్డియా మార్కర్స్ బ్యాడ్ ఉన్నాయి అనుకోండి, లిపిడ్ ప్రొఫైల్ బాగాలేదు, సో వీ కాంట్ పుట్ దెమ్ ఆన్ ఇమీడియట్ కార్డియో ట్రైనింగ్. So we need to first basically start with normal functional training or weight training with very minimal weights, and then we can slowly a lipid panel anadi better ga ayyukoddi with the help of the nutrition we can slowly start cardio training. So that depends upon how individual is, and cardio training tarvata how is able to take weight training, or weight training tarvata how is able to do cardio training. Is all trial and error things. You should keep trying how well your body can cope up, because no particular exercise protocol works same to everyone. So if someone's body is responding good for the weight training first and cardio training later, then it might not work same for you. So you try which one is working for you, because everyone are different. So always try. Thank you so much for the session. Thank you.